Today, I will post an article on the topic of differences in Korean and English ways of thinking. Korean and English differences in language and thought. Why do you think Koreans find it so difficult to learn English? Good question. I think there are several reasons for starters. The grammatical structure is different. Korean follows a subject-object-verb structure, while English uses subject-verb-object, which can be confusing when trying to form sentences in English. That makes sense, and Korean also uses particles to mark grammatical roles, so word order can be more flexible, whereas English relies heavily on word order and prepositions that must make prepositions feel strange and difficult to use. Definitely, and verb conjugation is another big challenge. English has more variations for tense, such as past, present, past participles, and so on, while Korean is simpler with tenses. This makes it tricky for Korean speakers to adjust to all these different forms. Yes, and pronunciation is also tough, right? English has sounds that don't exist in Korean, like R and L or F and P. It's easy to confuse them. Exactly, and let's not forget stress and intonation. English places strong emphasis on certain syllables and words, while Korean has a more consistent intonation. So mastering English rhythm requires a lot of focus. The vocabulary and expressions are also really different. English has many specific verbs like make, do, and create, whereas Korean often uses a general verb like hada to do to cover a wide range of actions. It's not always easy to grasp these differences. Right, and phrasal verbs and idioms add another layer of difficulty. English has so many phrasal verbs, like give up or look after, which don't translate directly, so it can be confusing. There's also the cultural difference. English tends to use more personal and direct expressions. For example, it's common to say, I think, or I feel, in English, but in Korean, we don't express things as directly, so English can feel a bit blunt. True, and in Korean, we have honorifics and polite language based on the listener's age or status, while English is more egalitarian in its expressions. Koreans might find this lack of hierarchy in English a bit unfamiliar. And English uses a different thought structure too. English speakers tend to get straight to the point, putting the main idea first, then giving the details, while Korean speakers often prefer to explain things in a more chronological or sequential order. Yes, so there's also a difference in the way we think. I'd say English is a subject-centered language, while Korean focuses more on context and the people around. In English, the subject comes first, so the sentence builds around it, whereas in Korean, we often start with the object or setting, giving context first before bringing in the subject. Right, and what's interesting is that in Korean, we finish with hada to do after introducing the object, which shows how the emphasis is on the action or object more than the subject. Exactly, I think that's why our honorifics system, which is so focused on the other person, feels natural in Korean. It reflects a mindset that places emphasis on others and on context, whereas English feels more centered on the subject and its actions. And for things like phrasal verbs, I guess it's because of English's mixed linguistic history over time. So many words and phrases merged, but actually, Korean has a mix too, with native Korean words, Chinese origin words, and loanwords, so we have a large vocabulary pool. In the end, I think English is built around starting from the subject, like, the subject does something, or, the subject is something, and then expanding from that core point outward. It's like English has a subject-centered consciousness that gradually includes the surroundings. In Korean, though, it feels like the subject is just one part of the environment, with thoughts beginning from the context or others and coming back to the subject. So, I guess that means when we're speaking English, we really need to change our way of thinking. We need to start with the subject as the main focus if we want our expressions to sound natural in English. 한국어와 영어 사고방식의 차이. 왜 한국 사람들이 영어 배우는 걸 그렇게 어려워한다고 생각해? 좋은 질문이야. 여러 가지 이유가 있는 것 같아. 우선 문법 구조가 다르잖아. 한국어는 주어 목적어 동사 SOV 구조를 따르는데 영어는 주어 동사 목적어 SVO라서 영어로 문장을 만들 때 헷갈릴 수밖에 없어. 맞아.
그리고 한국어는 조사로 역할을 나누니까 어순이 좀 자유로운 편이지만 영어는 어순과 전치사에 크게 의존하잖아. 그게 전치사를 낯설고 어렵게 만드는 이유일 거야. 정말 그래. 그리고 동사 활용도 또 다른 큰 도전이야. 영어는 시제마다 동사 형태가 바뀌는데 한국어는 시제가 상대적으로 단순하니까 여러 가지 동사 형태에 적응하는 게 쉽지 않을 거야. 그렇지, 발음도 문제야. 영어에는 아가엘, F와 P 같은 한국어에는 없는 소리들이 있어서 혼동하기 쉬워. 맞아. 게다가 강세와 억양도 중요하잖아. 영어는 어떤 음절과 단어를 강조해야 하는데 한국어는 억양이 더 일정하니까 영어의 리듬을 익히려면 많이 신경 써야 해. 어휘와 표현도 정말 다르지. 영어에는 make, do, create 같은 다양한 동사가 있지만 한국어는 하다 같은 일반 동사로 많은 동작을 표현하잖아. 이런 차이를 이해하는 게 쉽지 않아. 그렇지. 그리고 구동사나 관용 표현도 한국 사람들에게 어려운 부분이야. 영어에는 기브업이나 룩 애프터 같은 구동사가 많고 직역이 안 되니까 더 헷갈리지. 문화적 차이도 있어. 영어는 더 개인적이고 직접적인 표현이 많잖아. 예를 들어 영어에서는 I think나 I feel 같은 표현이 흔한데 한국어는 그렇게 직접 표현하지 않으니까 영어식 표현이 조금 어색하게 느껴질 수 있어. 맞아. 그리고 한국어에는 상대방의 나이나 지위에 따라 존댓말과 반말을 구분하는 예의가 있지만 영어는 좀 더 평등하게 말하잖아. 한국 사람들에게는 이런 서열 차이가 없는 표현이 낯설게 느껴질 거야. 영어는 생각을 펼치는 방식도 다르지 않아. 영어는 핵심부터 말하고 세부 사항을 나중에 덧붙이는데 한국어는 설명을 순서대로 하는 걸 선호하잖아. 맞아, 그러니까 사고방식도 다른 것 같아요. 영어는 주어 중심의 언어라면 한국어는 상황과 대상 중심의 언어인 것 같아요. 영어에서는 주어가 먼저 오고 문장이 그 주어를 중심으로 만들어지지만 한국어는 대상을 어떻게 할지 먼저 두고 주어는 나중에 등장하는 경우가 많아. 그러네. 특히 한국어는 목적어나 대상을 먼저 설명하고 뒤에 하다로 문장을 끝내잖아. 그래서 문장의 초점이 주어가 아니라 목적어나 대상에 있는 것 같아. 맞아. 그런 의미에서 우리나라의 존칭 문화도 다른 사람을 배려하는 사고에서 비롯된 것 같아. 한국어는 타인과 환경을 중심으로 사고가 전개되는 언어라는 설명이 딱 맞는 것 같아. 구동사 같은 복잡한 영어 표현은 아무래도 영어의 역사 때문일까? 시간이 지나면서 여러 언어들이 합쳐지면서 표현이 많아진 것 같아. 그렇지만 사실 한국어도 순우리말, 한자어, 외래어가 섞여 있어서 단어가 꽤 많은 편이지. 결국 영어는 주어 중심으로 생각이 확산되는 방식이지만 한국어는 주어가 주변 환경에 놓여있는 존재처럼 느껴져. 그래서 영어를 할 때는 주어 중심의 사고로 전환하는 게 필요한 것 같아. 주어가 무엇을 했다, 주어가 무엇이다, 이런 식으로 표현하는 사고방식이 영어를 할 때 더 자연스러운 것 같아. 오늘은 영어가 어려운 이유에 대해 생각을 정리해봤습니다. 결론은 영어는 주어 중심어다. 영어가 주어 중심어라는 말은 말을 할 때나 문장을 만들 때 항상 빠뜨리지 말고 주어를 먼저 생각해야 한다는 말입니다. 그리고 그 주어의 행동, 존재나 상태를 나타내는 동사를 찾아 사용하면 됩니다. 주어의 행동을 중심으로 사고가 전개되어 간다. 그 사고의 흐름대로 문장을 만들어가면 영어는 결국 해결되는 것입니다. 오늘도 즐겁게 영어 공부하시기 바랍니다. 구독, 좋아요는 영상 제작에 힘이 됩니다.